Uh, okay, so Assalamualaikum, very good morning. Boleh dengar suara saya? Boleh, sir. Yeah. Okay, so for today's session, okay, kita akan discuss apa nama dia? Okay, tutorial question and also past year question. Okay, yang awak request lah. Okay, kita akan discuss. Okay, and then for our lectures tomorrow, okay, for our lectures tomorrow kita akan masuk chapter 2. So esok kita akan masuk chapter 2 terus lah. Okay, so hari ni kita akan habiskan discuss untuk ni awak request je lah. Okay, so okay, awak tengok yang group telegram awak tu, okay, ramai yang request concentration and also concentration lah. Okay, in term of concentration, which part yang awak tak berapa clear lagi? The basic concept ataupun soalan-soalan yang involving yang assumption tu? Yang mana satu sebenarnya? Soalan basically yang mana? Yang assumption lah, yang secakap. Okay, yang assumption lah. Okay, so kalau yang assumption, sekejap saya rasa ada yang saya tunjuk contoh terus soalan, saya tunjuk terus contoh dia. Okay, so kalau awak tengok question number 14, okay, awak tengoklah soalan dekat skrin awak sendiri. Okay, kita tengok question number 14. Okay, ni kalau macam mana awak nak. Okay, in order to assume, ada 3 benda je yang awak boleh assume. Okay, so kalau awak nak assume, nak buat assumption, ada 3 saja yang boleh awak buat assumption. Okay, so the first one that you can assume adalah volume of solution. Okay, volume of solution awak boleh assume. Okay, the second one yang awak boleh assume adalah mass of solution. Mass of solution awak boleh assume, dan yang ketiga yang awak boleh assume adalah mass of solvent. Ada 3 benda ni je yang awak boleh assume. Okay, yang lain awak tak boleh lah. Sebab 3 benda ni dia macam dia takkan effect sangat pun dekat quantity or the molarity tu. Okay, so for this question, let's say question number 14. Okay, question number 14. Okay, a sulfur acid has a density of 0.182 gram per centimeter cube and contain 96% H2SO4 by mass. Okay, from the question, the density of H2SO4 is equal to 0.182 gram per centimeter cube, and the percentage by mass of H2SO4 is equal to 96%. Okay, so the first question asks you to determine the molarity. Okay, so selalunya kalau soalan macam ni, apa yang saya buat, saya akan list down dulu formula yang awak kena guna. Okay, formula yang awak kena guna dan formula based on the information given in the question. Okay, since the question asks you to find the molarity of H2SO4. So molarity of H2SO4, apa formula kita? Molarity H2SO4. Mole of solid divided by volume of mole of solid divided by volume of solution. But for this case, our solute is H2SO4. So waktu awak tulis formula, awak tulis specific species mana yang kita nak gunakan supaya awak takkan keliru. So the mole of H2SO4 solute, okay, mole H2SO4 solute divided by the volume H2SO4 solution. Okay, maknanya kita kena cari mole solute dan kita kena cari volume of H2SO4 solution. Okay, so mole solute, okay, mole solute awak nak dapat daripada mana? Okay, saya expandkan dulu nilai dia. Okay, so kalau, okay, for density of solution, okay, density of solution is equal to mass of solution, in this case is H2SO4, okay, divided by the volume of H2SO4 solution. Okay, and the percentage by mass of H2SO4
is equal to mass of H2SO4 solute divided by mass of H2SO4 solution. Okay. Okay, so sekarang ni kita kena cari mole solute dengan volume solution. Okay, mole solute agak-agak nak dapat daripada mana mole solute? Percentage mass. Yes, percentage by mass. So, because from the percentage by mass, okay, from the percentage by mass, we can obtain mass of solute. So, mass solute divided by 8 molar mass, you will get the mole. However, in order to find the mass of solute, you need to make an assumption. So, for this case, the assumption that you need to make is the mass of H2O4 solution. Okay, boleh ni? Boleh sir. Yes, sir. Yeah. Okay, Boleh, so sir. nak buat assumption, awak kena tulis. Okay, assume. Okay, what is the, selalu nak assume berapa kalau mass solution? 100 gram. Okay, 100 gram boleh, 1000 gram ataupun actually any numbers that you want. Tapi kalau nak senang, okay, kalau nak senang kita gunalah 100 atau 1000. Itu kalau senang lah. Kalau awak nak buat 10 ke, 9 ke, itu terpulang pada awak. So assume mass H2SO4 solution is 100 gram. Okay, so percentage by mass is 96%. Equal to mass of H2SO4 solute, okay, divided by the mass solution is 100 gram by 100. So we cancel out. So basically mass H2SO4 solute is equal to 96 gram. Okay, tengok cara saya buat calculation. Okay, kalau awak nak buat calculation, awak punya heading calculation tu kena clear. Jangan awak tulis mole je. Mole apa yang awak nak kira. Sebab hari tu saya tengok lihat report banyak dia tulis mole saja, tapi tak tahu tu mole awak nak kira mole NaOH, mole HCl, saya tak tahu. So nak buat calculation biar lengkap supaya orang baca jawapan awak tu orang boleh faham. Okay, so now we already obtained the mass of H2SO4 solute. We can find the mole of H2SO4 solute equal to 96 gram divided by the molar mass. Molar mass of H2SO4 is 98.1. yes, correct, 98.1 gram per mole. So you cancel out, then the mole is 0.1781 mole. Okay. Okay, so now you already obtain the mole. So kita hanya perlu cari volume solution sahaja. Okay, volume solution nak dapat daripada mana? Volume solution nak dapat daripada mana? Density. Yes, correct. So density of the solution. Okay, sebab density mass solution over volume solution. Okay, so maknanya, okay, so density given that the density is equal to 0.182 gram per centimeter cube. Okay, mass of the solution awak dah assume. Mass of the solution awak dah assume. So 100 gram over volume solution. Okay, over volume solution. So the volume of the solution sama dengan 100 gram over 0.182 gram per centimeter cube. So berapa awak dapat volume ni? Volume solution. 549.45 centimeter cube. So sorry, 500 49.45. 49.45 centimeter cube. Okay, so in order to calculate molarity, Sir. Yes. Kenapa? The mole of hydrochloric sulfuric acid should be 0.9786, right? 0.97 86. 86. Okay. Alright, so molarity H2SO4. So we have the mole solute and we have the volume of the solution.
Okay, so awak akan dapat 186 mole. Okay, remember that in order to calculate molarity, the volume must be either in liter or decimeter cube. So basically you divide 1000. So 549.45 divided by 1000. Awak akan dapat 0. So 0.9786. Okay, sorry. 0.9786 mole. 86 mole. Okay, sorry. Sebab dalam jawapan saya assume volume. So mana-mana pun tak apalah. Okay. Ya, padam balik. In 0.97 976. Okay, so 0.9786 divided by tadi berapa? 0.549 decimeter cube. So the molarity is 1.78 mole per decimeter cube. Okay, boleh ni? Ada soalan? Yang lain faham tak ni? Faham, sir. Faham Faham, sir. Sorry tadi tersilap sikit sebab kalau saya tunjuk kalau awak tengok jawapan ni saya tak upload lagi lah. Tak upload lagi. Okay. Kalau awak tengok, okay, kalau macam saya buat, saya assume volume tapi dia tak kisah awak either assume volume atau awak assume mass, at the end of the day jawapan final awak mesti akan sama juga. Macam ni saya assume volume, so final answer pun saya sama juga. Awak nak assume mana-mana pun tak kisahlah. Okay, boleh ni? Boleh, sir. Okay. So, and then ada semalam yang tanya pasal molality, tak silap. Okay, ada yang tanya pasal molality. Okay, molality is another way for us to express concentration. Okay, tapi molarity is a mole solute over mass solvent. Bukan mass solution, dia mass solvent in kilogram. Okay, itu beza dia. Kalau molarity is a mole solid over volume solution. Molality is mole solid over mass of solvent in kilogram. So let's say kalau saya ada satu container, di botol, okay, saya ada 1 kilogram of water, and dalam ni saya dissolvekan 0.2 mole of NaCl, for example. Maknanya saya punya molality of NaCl is equal to 0.2 mole over 1 kilogram. So for every kilogram of solvent inside the bottle, the number of mole of NaCl yang saya ada adalah 0.2. Okay, boleh ni? Boleh, sir. Boleh okay. Setakat ini ada apa-apa soalan tak? Semua okay? Okay, kalau okay, kita tengok satu-satu soalan yang awak request lah. Okay, soalan yang pertama yang awak request adalah tutorial question number 9, empirical formula. Okay, tutorial question number 9, empirical formula. Sekejap saya cari mana. Okay, this one. Okay. Okay, ni yang ada orang request. Okay, so a compound P, consists of carbon, hydrogen, oxygen, has a molar mass of 60 gram per mole. If the complete combustion produce 2.156 gram CO2, H2O, determine empirical formula. Okay, remember that in order to find the empirical formula, you need to have the mass of each element, bukan mass compound. Okay, ini kita panggil sebagai combustion data. Basically, any organic compound yang awak burn, any organic compound that you burn, it will produce carbon dioxide and water. So from the mass of the product, awak boleh cari mass of the element by using stoichiometry. So denoted that in compound P, it consists of 3 elements, carbon, hydrogen and oxygen.
So for the mass of carbon kita nak dapat daripada mana? Carbon dioxide. Okay, correct. So from the carbon dioxide kita akan dapat mass carbon. From the water kita akan dapat mass hydrogen. Okay, from the mass of the compound kita akan dapat mass oxygen. Okay, so carbon dioxide dapat carbon, H2O dapat hydrogen, compound dapat oxygen. So awak guna stoichiometry. So we know that 1 mole of CO2 is equivalent to how many mole of carbon? 1. Berapa mole carbon? 1. Mole. Yes, 1 mole carbon. So since we want to compare mass and mass, so we need to have the mass of carbon dioxide for 1 mole. So 1 mole of any compound is equivalent to its molar mass. So molar mass of carbon dioxide 44 gram. Okay, 44 gram of carbon dioxide is equivalent to 12 gram of carbon. Okay, in the question, the mass of carbon dioxide is 2.156 gram. So sekarang ni awak kena cari yang ni. Awak kena carilah. So equal to 2.156 gram C2 multiply 12 gram carbon divided by 44 gram CO2. So you can cancel out the unit. So nanti awak akan dapat dia punya mass of 0.588. 0.588. 88. Okay, awak boleh tak cari benda yang sama daripada untuk hidrogen? Okay, so maknanya kita tahu hidrogen kita dapat daripada mass water. So 1 mole of water is equivalent to 2 mole of hydrogen. Okay, 1 mole water, 2 mole hydrogen. So 18 gram of water is equivalent to 2 gram of hydrogen. Yang 18 dengan 2 ni daripada dia punya molar mass lah. Okay, so given the mass of water is 0.882 gram water, awak dapat apa? 0.098. 0.98 gram hydrogen. Okay, so now, nak cari mass oxygen, mass compound minus mass carbon tambah mass hydrogen. So basically mass compound given is 1.47 gram minus 0.588 plus 0.098 gram. So mass carbon awak boleh dapat apa? 0.784 gram oxygen. Okay, 0.784 gram of oxygen. So once you dah dapat the mass of each compound, awak bolehlah cari empirical formula guna table tu. Okay, empirical formula yang sepatutnya awak dapat adalah saya dapat CH2O. Semua dapat? Dapat. Dapat Okay, dapat. Okay, dia punya molekul Siti Hajar. Hai Siti Hajar. Saya Molekular formula awak dapat berapa? C2H4O2. Okay, betul. C2H4O2. Ada tak siapa-siapa yang tak berapa pasti lagi macam mana nak cari molecular formula daripada empirical? Ada tak? Ada tak? Okay. So, nak cari molekular daripada empirical senang je. Okay, mula-mula awak kena cari dulu value of N. Okay, awak kena cari dulu value of N. Okay, nak cari value of N. Okay, so sekarang ni kita nak convert empirical. Okay, kita convert empirical kepada molecular formula. Okay, so first step is find N. N ini adalah multiplication factor. N ini adalah multiplication factor. Okay, nak cari value of N is equal to molar mass, molecular formula.
Okay, molecular formula divided by the molar mass empirical formula. So, okay, for this case, okay, for this question, the molar mass of the molecular formula is 60 gram per mole. 60 gram per mole, and the molar mass of empirical is 30 gram per mole. So the unit can cancel out. So N is equals to 2. So dah dapat N, awak multiply dengan empirical formula. So your empirical formula is CH2O. Multiply by 2 is equal to C2H4O2. Alright, boleh ni? Ada soalan lagi? Sir, Ya, saya. kalau dia bagi peratus, maksudnya terus tu jawapan dia max kan, sir? Okay, awak belajar sekolah dulu macam tu Sebab ada misconception sikit. Awak tak boleh directly tukar percentage kepada mass. Okay, yang percentage yang diberi itu adalah percentage by mass. Okay, adalah percentage by mass. So, saya tunjuk ada tak soalan jadi tak? Saya ada kan soalan macam tu je Saya cari balik. Tutorial question. Question number 10, sir. Question number 10 Wait, saya screenshot je dia punya. Sebab tak salah saya memang kalau dekat sekolah dulu memang kita directly ambil dia sebagai gram. Tapi tak awak tak boleh sebab dia bukan benda yang sama. Awak tak boleh tukar direct je. Sekejap apa sebut ni? Okay. So Okay. Okay, kita tengok soalan number 10. Okay, analysis of gaseous hydrocarbon di percentage composition by mass. Okay, sekarang ni dia dah cakap dah percentage composition by mass. So, dan dalam contoh kalau kita ada 100 gram of compound, 85.7 gram tu mesti carbon, 14.3 gram tu mesti hydrogen. So, yang ini awak kena buat assumption. Okay, assume mass. Okay, mass compound. Okay, assume mass compound awak assume lah apa-apa nombor yang awak suka. Nak buat 1000, nak buat 20, nak buat 100 pun tak apa. Okay, kalau nak senang buat 100. Okay, assume mass compound is 100 gram. Okay, percentage composition, kalau awak ingat lagi saya ajar waktu minggu kedua tu, contohnya kalau saya ada glukos. Okay, saya ada glukos. Nak cari, macam mana nak cari percentage composition of carbon dalam glukos? Percentage composition by mass. Mass of carbon divided by mass compound times 100%. Okay, mass carbon, mass compound multiply by 100. Same goes dengan ni. So sekarang ni dalam compound tu, dalam compound tu kita ada 85.7% carbon and 14.3% hydrogen. So let's say so 85.7% carbon, kita nak cari mass carbon over mass compound. Mass compound 100 gram multiply by 100. So kalau awak ni, awak akan dapatlah mass carbon sama dengan 85.7 gram. Awak tak boleh, dia akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, tapi awak tak boleh assume percentage itu adalah mass, tak boleh. Sebab dia buat percentage dengan mass bukan benda yang sama. Sebab dia cakap percentage composition. That's why kita kena tukarkan kepada gram, nak convert dia, kita guna cara macam mana kita nak cari percentage composition ni. Okay, boleh? Tadi Aida Sazaliana. Okay, sir, boleh. Lepas tu dah cari elemen tu, awak buat je lah macam biasa. Okay. And then next question number 13. Saya ada tak? Question number 13 mana? Question number 13 macam soalan question number 14 ni.
question number 13 tu. Sama je. Awak list down dulu semua formula. Kita awak cari mana yang awak boleh assume. Okay. Boleh ni. Question number 13. Ada yang dapat tak question number 13? Siapa dapat question number 13? Dapat Dapat, sir. Berapa molarity ethanol awak dapat? 0.543 molar. 0.543 mol per liter. Okay. Mass of ethanol solid? 5.0 gram. Okay, 5.0 gram. So awak guna je teknik yang sama macam question number 14 ni, awak akan dapat question number 13 tu. Okay, awak akan dapat balik question number 13 tu. Alright. So and then question number 18. Question number 18. Question number 18 ni yang mana satu? Ada 3 soalan ni question number 18 ni. Nombor 2, sir. Nombor 2. Okay, nombor 2. Okay, MnO4. Okay, so kita ada MnO4 minus plus SO3 2 minus to produce MnO2 plus SO4 2 minus. Okay, so sekarang ini okay, dan ni dalam basic medium. Okay, first step kita apa? First step kita buat apa? Asingkan. Okay, divide Oxidation dengan reduction. Betul. Kita cari mana satu oxidation, mana satu reduction. Nampak ke apa yang saya tulis ni? Nampak, sir. Okay. So, which one yang undergo oxidation? SO3. SO3 kan? SO3 2 minus undergo oxidation to produce SO4 2 minus. Okay, so reduction MnO4 minus produce MnO2. Okay, dah divide. Okay, we need to start to balance. Okay, the first thing that you need to balance is element other than hydrogen and oxygen. Okay, for oxidation, element other than oxygen and hydrogen is sulfur. So we have one sulfur on the reactant and we have one sulfur on the product. Okay, so dah settle. Okay, reduction, we have one manganese on the reactant and we have one manganese on the product. So dah settle jugalah, so tak buat apa. Okay, after that kita balance apa? Oxygen. Okay, balance oxygen by adding water on the deficient side. So let's say we have 3 oxygen on the reactant and 4 oxygen on the product. So we need to add 1 molecule of water on the reactant side sebab dekat reaction side yang kurang oksigen. Okay, kalau awak tengok reduction, 4 on the reactant, 2 on the product. So we need to add 2 water. Balance oxygen and then we balance hydrogen. Okay, the way we want to balance the hydrogen is by adding H plus on the deficient side. So we have 2 hydrogen. Kalau awak tengok oxidation, we have hydrogen on the reactant. So we need to add 2 H plus. Okay, we have 4, so we need to add 4 H plus. Okay, sampai sini okay tak? Boleh lagi tak? Boleh follow lagi? Boleh, sir. Boleh And then we balance the charge. Okay, cara nak balance charge is by adding electron. Okay, by adding electron. So contohnya yang ini, okay, ini charge dia negatif 2. Plus 0, so total dia negatif 2. So this is negative 2 plus positive 2 is equal to 0. Okay, nak tambah elektron, kita kena tambah elektron dekat side yang lagi positif. So between net minus 2, okay, so between minus 2 and 0, which one yang lagi positif? 0.
Zero. Zero is more positive compared to -2. So how many electron that do we add? 2. Okay, right. So we need to add 2 electron. Okay, for this one we have -1 plus +4 is equal to +3. Okay, this one 0. So lagi positif yang +3. So we need to add 3 electron. Okay, we need to make sure that both equation have the same number of electron. So to do that, this you need to multiply by 3. This one you need to multiply by 2. So awak akan dapat final dia. Okay, so 3 SO3 2 minus plus 3 H2O produce 3 SO4 2 minus plus 6H plus 6 electron. Okay, and then here we have 2 plus 8H plus 6 electron 2 MnO2 plus 4 H2O. Okay, so kita nak combine, kita boleh cancel out. So kita cancel out electron. Lagi apa yang boleh kita cancel out lagi? Water. Water, correct. So we have 3 water. Okay, kalau awak tengok, okay, kita ada 3 water on the reactant side and 4 water on the product side. So kita boleh cancel out. So this one akan jadi 1 water. Lagi? Hydrogen ion. Yes, correct. So hydrogen ion 6, 8. So kalau kita cancel out, this one akan habis, this one tinggal 2. So barulah kita boleh combinekan dia. So baru kita boleh combinekan dia. So kena combinekan reactant dengan reactant, produk dengan produk. So 3SO32 minus plus 2 MnO4 minus plus 2H plus produce 3O4 2 minus plus 2 MnO2. Okay, since the basic, kita kena buat apa? Kita kena tambah apa? Tambah OH minus. Berapa OH minus awak nak tambah? 2. 2. Sebab apa 2? Sebab ada 2H plus. Yes, correct. Nak tambah OH minus, bilangan dia bergantung kepada bilangan H plus. So 2OH minus plus 2OH minus. Okay, boleh ni. So this one, okay. Kalau awak tengok, ini dia both akan combine to become berapa water? 2. Okay, 2 molecule of water. So your final answer, is going to be plus 2 MnO4 minus plus 2 water. Saya tinggal, saya ada H2O kat sini. Sorry. Saya tinggal H2O. Okay, 2 water. Okay. So sini kita ada 2 water. Sini kita ada 1 water. So kita boleh cancel out kan? Boleh. Boleh sir. So dia akan jadi 1 water. So to produce 3SO4 2 minus 2 MnO2 plus 2 OH minus. So this is your final answer. So this one you will get 1 mark. 1 mark sebab awak dah balance sampai electron. Okay, awak combine 1. Your final answer is another mark. So basically basic, medium, the total is 4 marks. Okay, action. Ada soalan? Tak ada sir. Yes, sir. Tak ada ni yang lain ni, yang korang senyap-senyap ni, faham Faham sir. Faham. Okay. So kita tengok question number 20. Question number 20 ni adalah past year tau. Dia adalah past year. So kita tengok. Dia agak famous juga lah. Sekejap saya cari soalan dia. Yes. Okay. So question number 20. Okay. So in experiment, okay, a sample of impure zinc. Okay. So maknanya dalam impure zinc. Maksud impure zinc tu maknanya kalau awak ada satu sampel, okay, contohnya
So contohkan saya satu box. Okay, dalam ni kita akan ada pure zinc dan dalam ni kita juga ada impurities. Itu maksudnya impure zinc tu. Maknanya dalam sampel tu ada pure zinc dan ada impurities. Okay, so the mass of the impure zinc is 0.18 gram. Okay, so react dengan nitric acid, produce zinc nitrate and hydrogen gas. Okay, assume only pure zinc completely react with nitric acid. Okay, calculate the percentage of pure zinc. Okay. Okay, so maknanya mula-mula awak tulis equation dulu. Awak tulis equation dulu. So, zinc react with nitric acid, produce zinc nitrate plus hydrogen gas. Okay, dah balance belum? Yang ni? Dah. Dah kan? Okay. So, sekarang ni dia minta percentage of pure zinc. So, percentage of pure zinc. So, maknanya nak cari percentage of pure zinc is equal to mass pure zinc. Okay, mass over mass of impure. Mass of impure is 0.98 gram multiplied by 100. So, maknanya awak kena cari ni dulu. Okay, nak cari mass pure zinc. Okay, tapi dalam soalan, dia dah bagi dah. Okay, the mass of hydrogen gas produced is 5.46 multiply 10 to the power minus 3 gram. Okay, so kita nak cari mass of pure zinc. Kita nak guna macam mana? Apa first step awak nak buat apa? Stoichiometry with hydrogen gas. Okay, correct. So stoichiometry with hydrogen gas. And before we do the stoichiometry, kita kena cari apa dulu? Mole of Mole hydrogen. of hydrogen. Yes, correct. So mole of hydrogen gas. So mole of hydrogen gas equal to 4.6 times 10 to the power minus 3 gram. Okay, molar mass hydrogen gas berapa molar mass dia? 2. 2 gram per mole. So if you calculate the mole, awak akan dapat 2.73 multiply 10 minus 3 mole. Okay, dapat mole macam ni. Dapat tak mole dia? Dapat, sir. Dapat, sir. Okay. So, and then once kita dapat number of mole, we can use stoichiometry. So, the ratio is 1 to 1. So, based on the balance equation, okay, 1 mole of hydrogen gas is equivalent to 1 mole of zinc. So 2.73 times 10 minus 3 mole H2 is equal to 2.73 times 10 minus 3 mole zinc. So basically kalau awak buat dua ayat ni, awak akan dapat satu markah lagi. Cari mole ni satu markah. No, tak salah saya yang ni balance equation pun satu markah. Okay. So once dah dapat mole zinc, we can find the mass of zinc. So mass of pure zinc lah. So mass of pure zinc is equal to the mole. So the mole multiplied by the molar mass. Molar mass in pure zinc is 65.4 gram per mole. So awak akan dapat mass dia adalah 0.179 gram. So nanti, okay, setakat ni dapat tak? Setakat ni? Dapat, sir. Dapat So nak cari percentage of pure zinc is equal to 0.197 divided by 0.198 gram multiplied by 100. So 90.40%. Okay, so nanti mass satu markah, percentage satu markah. So total mark is 5 lah. Ada soalan? I have a question, sir. Yeah. For the mass of pure zinc, if I Yes. take it as 0.1785, I get the percentage of pure zinc as 90.17. 90.17. 90.17. Rasanya tu. So what is the mass of zinc?
0.1785. 1785, 0.198, 90.15. Beza juga sebenarnya. Boleh saya dia ada plusnya. Boleh. Yes, thank you. Okey, mantap. Yang lain soalan yang lain? Semua okey ni, setakat ni boleh? Boleh Boleh, sir. Pagi-pagi ni semangat sikit korang ni. Okay, question number 21. Question number 21. Yang ni panjang sikit soalan dia. Okay, question number 21. Okay, right. Balance equation. Okay, dia bagi. Balance equation tu perlu tak saya terangkan balik? Balance equation ni. Tak, sir. Tak boleh as medium boleh. Okay, basically kalau awak buat balance equation dia awak akan dapat 5C2O4 2 minus plus 2MnO4 minus, okay, plus 16H plus. So akan produce 10CO2 plus 2Mn2 plus 8H2O. Okay, awak check dapat tak jawapan sama balance equation dengan saya? Dapat tak? Dapat, sir. Dapat That's sir. Okay. Kalau balance equation awak betul, InsyaAllah awak lepas tu awak betul kat jawapan awak tu. Okay, this question asks you to calculate the concentration of oxalate ion. Okay, so we want to find the concentration. Okay, kita kena cari mole dengan volume. Okay, from the question, okay, the volume of oxalate ion is 25 mil. Okay, it was titrated. Okay, so kalau awak nampak, okay, kalau awak baca soalan, molarity 1.5 molar, volume is 30.5 ml. Okay, calculate the concentration, maknanya kita kena ada mole dulu. Mole untuk oxalate ion. So macam mana nak cari mole untuk oxalate ion? Apa first step kita buat apa? Find the mole of MnO4. Yes, find the number of mole of MnO4 minus. Okay, mole MnO4 minus equal Amirul Akram kenapa? Ada salah Tak, sorry, tekan. Tahu. Okay, so molarity, okay, multiply by volume. Volume is 30.5 divided by 1000. So the mole is 0.0381 mole. Okay, dapat tak mole macam ni? Dapat. Sir. Dapat Okay. So kita guna stoichiometry, senang je. So based on balance equation, okay, so the ratio is 2:5. So ingat, kalau kita nak buat ayat stoichiometry, yang awak nak cari letak belah kanan, yang awak jadikan dia sebagai reference, awak letak belah kiri. Ingat tu, nak senang. Yang awak nak cari, awak letak belah kanan, yang awak reference kan tu, awak jadikan dia letak sebelah kiri. So reference kita adalah MnO4. So MnO4 tu saya letak belah kiri. So 2 mole MnO4 minus is equivalent to 5 mole of oxalate ion. Okay, so 0.0381 mole MnO4 minus. Kira apa? 0.09525. 0.09525. 525, so 53 lah. 3 mole. Okay, dah dapat mole oxalate. Boleh tak cari molarity sekarang? Boleh tak? Boleh. So molarity of oxalate ion, mole 0.0953 mole divided by volume 0.025 liter. So awak kira awak akan dapat 3.81
mol per liter ataupun molar. Nak solve soalan stoichiometry ni, awak kena ingat. The first step is to balance the equation. Sebab kalau equation awak tak balance, ratio between compound tu akan berbeza. Okay, so ingat, first step adalah balance. Second step, find the number of mole. Apa-apa, ikutlah apa yang dibagi. So because once awak dah dapat number of mole, you can use that mole to find the number of mole of another substance. Stoichiometry ni basically adalah ratio. Dia ratio between the mole of substance. Okay. Boleh ni, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada, sir. Tak ada? Question number 22 ni. Question number 20 ni ramai yang tanya sebenarnya. Awak tak dapat part mana question number 22 ni? Yang Roman 1 and Roman 2 dapat tak? Awak start dekat mana? Question siapa yang tanya semalam? Saya pun tak ingat. Question number 22 tu. Value of X lah yang awak tak dapat. Yes, sir. Ada. So warna molarity barium hydroxide awak dapat apa molarity? 0.249 molar. Okay, 0.249 molar. Okay, so nak cari value of X. Ada dua cara sebenarnya, cara panjang, cara pendek. Okay, basically awak ingat macam ni So kalau awak ada any hydrated salt. Okay, kalau awak ada any hydrated salt, so for the case is barium hydroxide dot XH2O. So kalau awak dissolve dia, okay, if you dissolve the hydrated salt, or kalau awak heat hydrated salt, the water molecule tu dia akan dissociate, dia akan berpisah. So dia akan dapat barium plus XH2O. Okay, boleh. Setakat ni boleh? Setakat ni? Boleh, sir. Okay, boleh Okay, so sekarang ni kalau awak tengok, kita nak, basically kalau nak cari value of X, X ni apa? Apa kita panggil term dia? Kalau kita balance kat equation, nombor-nombor depan tu kita panggil apa? Coefficient. Yes, correct. Coefficient. Stoichiometric coefficient. Macam saya kata tadi, stoichiometry ni apa sebenarnya stoichiometry? Ratio. So awak kena cari ratio between barium hydroxide and water. And the ratio is 1 to. So kalau awak belajar chapter ni, ada tak part lain yang menggunakan ratio? Ada tak? Macam mana kita nak cari ratio elemen dalam compound? Kita guna apa? Number of mole. Kita guna number of mole. Okay, kita cari dulu. Mana kita kena compare kan number of mole barium hydroxide and the number of mole of water. Okay. So sekarang ini, kita kena cari dulu mole barium hydroxide. Awak nak cari dia punya apa panggil? Dia punya mole tu. So mole barium hydroxide nak dapat daripada mana? Kalau dia persoalan tu, mole tu boleh tak buat guna mass ni? Boleh tak buat guna mass ni? Nak cari mole dia? Tak boleh. Tak boleh. Sebab bilangan X ni kita tak tahu. So ada cara lain lagi tak nak cari mole dia? Guna apa? Volume. Molarity kan? So bukan volume lah, sebab volume barium hydroxide dia bagi. So molarity tadi kita dapat daripada soalan nombor 2 adalah 0.24 molar. Volume dia berapa, Aziz? Volume dia ambil yang 750 tu. Sebab apa awak ambil 750? Sebab yang tu dia mewakili jumlah barium yang masuk dalam solution. Yang masuk dalam solution lah. So 0.75 liter.
Sebab awak kena ingat awak dissolvekan hydrated salt tu adalah 0.75 liter. So awak kira berapa mol dia? Zero 0.187. 0.187 mol. Okay, boleh ni. Okay, so sekarang ni, okay, kalau awak tengok, okay, ni kan dia bagi 58.89 gram kan? So 58.89 gram ni bersamaan dengan mass barium hydroxide tambah mass X water. Okay, boleh ni? Boleh sir. Okay, macam mana nak cari mass barium hydroxide ni? Mole times molar mass. Mol tu dapat dari mana? 0.187. Okay, correct. So that means the mass of barium hydroxide is equal to 0.187 mole multiplied by the molar mass. Molar mass awak dapat 171.3. So awak akan dapat 32.03 gram. Okay. So maknanya boleh tak cari mass X water sekarang ni? Boleh sir. Boleh. Tolak je lah kan? So that means mass of X H2O is equal to 26.56 gram. Okay tak? Setakat ni okay tak? Setakat ni? Okay sir. Okay. So sekarang ni kita nak compare kan ratio between these two mass. Macam tadi awak cakap kita compare ratio mole. So basically, okay, awak compare kan lah. So kita ada barium hydroxide. Kita ada X water. So mass dia 32.03 gram. Okay, water tadi mass dia adalah 26.56 gram. Okay, kita ingat stoichiometric coefficient adalah ratio between the mole. So awak carilah number of mole dia. Okay, berapa number of mole untuk barium hydroxide? So, for the mass of barium hydroxide, I calculated, so I got 32.05. It's okay. 0.5 or 0.2 is fine. Okay. Okay, what is the number of mole barium hydroxide? Yang kita kira atas tadi berapa? 187. 0.187 mole. Okay, for mole of water? Mole of water berapa? 1.47556. Okay, 556 lah. Okay, so macam cakap tadi, the X is the mole ratio. Kan, stoichiometric coefficient is ratio between mole. So find the mole ratio. So mole ratio, that means you need to divide everything by the smallest number of mole. So since this is the smallest number of mole, so this one is 1. This one you will get 7.9. Okay, so simplest ratio dia berapa? Simplest ratio dia 7.9, boleh round off tak? 8. 8 kan? So 1, 8. So basically, the molar ratio of X is equals to 8, the value of X. Itu saja. Okay ni? Okay sir. Okay, sir. Okay, yang lain okay? Yang lain okay kalau soalan tanya. Okay, so sekejap, kita habis pukul 10.45 Okay, cepat. Okay, question number 25. Okay, question number 25. Okay, this one is the limiting reactant. Okay, so the reaction between lead and nitrate ion is given as follow. Okay, a student added 32 gram of lead powder into 30 ml solution containing 2.6 gram mole nitrate ion per liter.
Okay, the question asks you, could all nitrate ion in solution completely react with added lead powder? Explain your answer. Okay, so kalau dia tanya, ring tu boleh completely react atau tidak, basically dia tanya, dia ni limiting reactant ke tak? Sebab by definition, limiting reactant is a reactant that will completely consume in the reaction. So we need to find whether the nitrate ion is the limiting reactant or not. Okay, nak cari limiting reactant apa first step kita? Find mole. Find mole kan? Okay, so maknanya find mole of PB and find mole of nitrate. So the number of mole of lead is 32 gram. Okay, so the molar mass of lead is 207.2 gram per mole. So awak kira awak akan dapat 0.154 mole. Okay, boleh ni? Boleh sir. Okay, so sekarang ni kita kena cari mole untuk nitrate pula. So mole for nitrate ion dia bagi mass. Okay, dia bagi mass. So 2.6 gram divided by molar mass of nitrate ion is 62 gram per mole. So awak akan dapat 0.0419 mole. Dah boleh compare belum mole dia? Dah boleh compare belum? Boleh. Boleh. Baca soalan tu dulu. Kalau awak tengok, soalan ni cakap 35 ml solution containing 2.6 gram nitrate ion per liter. Maknanya 1 liter, kita ada 2.6 gram nitrate ion. Okay. So, mole nitrate yang ni. So, awak kena cari, ini adalah mole untuk 1 liter solution. Okay, this is of mole for 1 liter solution. Tapi kalau awak baca soalan, yang buat reaction hanyalah 30 ml sahaja. So awak kena cari mole of nitrate ion in 30 ml. Because this one is the number of mole of nitrate ion for 1 liter. This one is for 1 liter. So macam mana nak cari mole untuk 30 ml? Awak buat apa? Kita boleh guna apa? Compare, kita buat comparison kan basically. So 1 liter solution, the number of mole is 0.0419 mole. So sebab liter dengan liter, so 30 divided by 1000. Okay, so in 0.03 liter solution, okay, ada berapa dia punya mole? Kira ada berapa? -10 Okay, mole. Baru awak boleh gunakan mole ini untuk cara limiting reactant. Sebab dia cakap 30 ml solution, maknanya dia prepare 1 liter solution. Tapi yang buat reaction hanyalah 30 ml. So yang awak kira ni adalah mole for 1 liter. So awak akan cari mole untuk 30 ml. Okay, boleh ni? Boleh sir. Boleh. Okay, and then kita nak tahu nitrate ion ni limiting reactant ke tak. So nak tahu dia limiting reactant ke tak, kita kena compare reactant dengan reactant. Okay, yang ini, okay, this one, ini mole given or mole required? Mole given. Okay, mole given. Okay, awak kena cari mole required. Ingat, macam saya kata tadi dalam stoichiometry, nak cari belah kanan, reference dia belah kiri. So sekarang ni reference kita adalah lead. Sebab kita nak cari nitrate. So kalau awak tengok, so 1 mole lead is equivalent to 2 mole of nitrate ion. So mole lead adalah 0.154 mole lead. So kalau awak cari untuk nitrate, awak akan dapat 0.308 mole of nitrate ion. Okay, this one is mole
required. Okay, if you compare the number of mole required and given, siapa lagi besar value dia? Required. Required. Okay, if mole required is greater than mole given, limiting reactant ke tak? Ya. Yes. Yes. So dia akan completely react tak dengan red lab powder? Yes. Nitrate ni. Yes. So your answer is the nitrate ion will completely react because it is a limiting reactant. Itu jelas cara dia. Okay, boleh ni? Boleh. Boleh Alright. So question, and then untuk tutorial question last question 28. Lepas tu kita masuk pasal Okay, question 28. Awak tak dapat part yang mana? Question 28. Siapa yang tanya tu? Which part yang awak tak dapat? Question 28. Saya kat dia punya ni. Okay, question 28 ni. Part mana yang awak keliru? Sebab ada orang tanya question 28 ni. Nak cari limiting reactant tu boleh tak? Nak cari limiting reactant? Boleh, sir. Boleh Boleh tak raise hand siapa yang masih tak berapa clear lagi nak cari limiting reactant? Klik yang raise hand tu. Okay, saya tunjuk macam mana nak cari limiting reactant jap. Screenshot. Sorry, saya tak sempat prepare slide ni sebab saya ingat kelas awak pukul 11, bukan pukul 9. Sebab tu saya tak sempat. Okay. Okay, so aluminium react with bromine to form aluminium bromide. So, kita tulis dulu dia punya chemical equation. So, aluminium react with bromine to produce aluminium bromide. Okay, aluminium bromide berapa? Macam mana ke formula kita? AlBr3. Okay, correct. AlBr3. So, ni tak balance. So, 2 and 3. So, balance lah. Okay, determine limiting reactant. Okay, so nak cari limiting reactant, cari mole dulu, ingat. Nak cari limiting reactant, kita kena cari dulu number of mole. So, mole Al is equal to 30 gram over molar mass Al is 27 gram per mole. So, awak akan dapat 1.11 mole. Sir, Yes, Yang dua tu tak payah dekat AL juga ke? yang mana? Yang lepas Sorry. Tak perasan. Okay, thank you. Tak perasan. Okay, mole Br2 is equal to 100 gram. Okay, Br2 is 159.8 gram per mole. So ni awak kira, saya terus tulis 0.63 mole. Okay, yang ini mole given ke mole required? Given. mole given. Mole given sebab dia dalam soalan. Okay, betul cara limiting reactant. Limiting reactant kan hari tu saya ajar dua method kan. Awak either compare reactant dengan reactant atau compare reactant dengan produk. Okay, so kalau saya compare reactant dengan reactant, saya buat ni lah. So based on balance equation, okay, 2 mole of aluminium is equivalent to 3 mole of bromine gas. Okay, given aluminium is 1.11 mole aluminium. So the mole of bromine gas is 1.665 mole of bromine. Okay, this one is the mole required. Okay, so if you compare mole given bromine 0.63. Is given ni maknanya yang available lah, yang ada. Tapi awak perlukan 1.665. So siapa limiting reactant sekarang ni? Br2. Br2 because the mole required is greater than the mole given. Maknanya apa yang awak perlukan lagi banyak pada apa yang sedia ada. So that's why Br2 is the limiting reactant.
So so awak buat ayat tu lah, biar tu is the limiting reactant because yang more required tu awak tulis lah ayat tu. Okay, so once awak dah tahu siapa limiting reactant, any calculation after that you need compare with the mole given limiting reactant. Okay, so soalan seterusnya dia cari apa? Okay, what is the expected mass of aluminium bromide when the reaction ended? So we know that bromine is the limiting reactant, so kita akan compare dengan mole given limiting reactant. So 3 mole bromine is equivalent to how many mole aluminium bromide? 2 mole aluminium bromide. So the mole given of bromine 0.63 mole bromine. Berapa mole aluminium bromide? Awak kira dapat apa ni? 0.172. 0.4172. 0.4172. Kecil. 0.417 kan? Yes, sir. Mole aluminium bromide. So dah dapat mole aluminium bromide, boleh tak cari mass dia? Boleh. Boleh sir. So basically mass dia kalau awak kira, awak akan dapat 112.01 gram. Okay, so the third, calculate the percentage yield if the reaction, for the reaction if only 55 gram of aluminium bromide were actually recovered. Okay, so the 55 gram, actual yield or theoretical yield? Actual yield. Actual. So ingat, nak kira percentage yield, actual divided by theoretical. So actual is 55, theoretical ni, ingat theoretical yang kita dapat dari stoichiometry. So bahagikan je lah darab 100. Itu sahaja. Okay, boleh ni? Boleh, sir. Boleh Okay. Pasir. Okay, kita tengok pasir. Pasir ada 3 soalan yang awak request, 14, 19 and 25. Kita buat yang 14 dulu. Okay, Okay, so calculate, calcium acetate is a substance used for, in example, determine the molality of the solution with density 1.509 gram per mil. Okay, so the molality apa formula molality? Mole of solute divided by mass of solvent. Okay, so for this case, for calcium acetate is a mole of calcium acetate solute and then we divide by the volume of solution. Volume of the solution. Sorry. Mass of the solvent. So mass of solvent in kilogram. Macam dari mana kita nak dapatkan mole solute tu? Mole solute dapat dari mana? Molarity. Daripada molarity kan? Sekejap. Mana saya buat. Sekejap, saya tengok balik. So mole solute awak daripada mass solvent dapat daripada mana? Mass solvent. So yang ni awak boleh dapat dia daripada molarity. Mass solvent dapat daripada mana? Mass solvent. Density. Daripada density. Daripada density. Kita cari dulu mole solute tu. So mole of calcium acetate
is equal to 0.25 molar multiply by 250 divided by 1000. So awak kira apa mol? 0.06 0.06 to 5. 5 mol. Okay, macam tadi ada orang suggest mass solvent kita kena dapatkan daripada density. Okay, so density of calcium acetate is equal to mass of calcium acetate solution. Okay, so divided by the volume of calcium acetate solution. Okay, so sekarang ni kita nak cari mass solution dulu. Sebab mass solution sama dengan mass solvent plus mass solute. So daripada situ kita dapat mass solvent ni. Okay, volume solution berapa volume solution? Volume solution tu berapa? 0.25. 0.25. Kenapa awak tukar kepada liter? Kalau awak tak perlu tukar tau, sebab kalau awak tengok density punya unit, dia ml kan? So tak perlu tukar, ambil je terus. So maknanya 1.509 gram per ml is equal to mass solution over 250 ml. Tak perlu tukar sebab awak nak cancel out unit dia. So awak kira berapa mass solution awak dapat? Mass solution 377.25 gram. Okay, tapi 377.25 gram ni dia bersamaan dengan mass water, sebab solvent kita adalah water, dengan mass calcium acetate. Okay, sekarang ni nak cari mass solvent, mass water. Tapi nak cari mass water, kita kena cari dulu mass calcium acetate. Daripada mana dapat mass calcium acetate ni? daripada mol tadi. Okay, daripada mol calcium acetate lah. So mass calcium acetate, okay, mole is 0.0625 multiply by the molar mass. The molar mass is 158.1 gram per mole. So awak akan dapat 9.881 gram. So dah dapat mass ni, ini mass solute tau. Ni adalah solute. So nak cari mass water equal to 377.25 gram minus 9.881 gram. So awak akan dapat apa? Dapat apa? 367.369. 0.369 gram. So this is a mass of solvent kan? Tapi kalau nak cari molality, mole is 0.0625. Molality mass mesti dalam unit apa mass? kg. So this 0.367 kg. So kalau awak kira dapat apa? Molality dia berapa? 0.17. 0.17 molar. Dia awak main-main je dengan formula tu. Itu je. Okay, ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada, boleh Okay, and then question number 19. Sekejap, pasir. Ada sekejap. Okay, so question number 19. Okay. Calculate the mass of silicon ni. Sekejap, equation tu dah balance belum? Equation tu. Cuba saya tanya dulu. Equation dah balance belum?
Dah. Dah Tak kan? sir. So tak perlu buat apa-apa dah lah. Okay. Calculate the mass of silicon needed to actually produce 400 gram of SiCl4 if the percentage yield is 42.5. So maknanya soalan ni kita nak cari mass silicon. Okay. Boleh tak daripada mass ni kita cari mass silicon directly guna stoichiometry? Boleh tak? Agak-agak boleh tak? Tak boleh sir. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? 400 gram tu theoretical yield. Theoretical, kalau dia adalah theoretical kita boleh. Sebab theoretical kita dapat dari stoichiometry. Kalau awak tengok soalan ni, 400 gram ni adalah theoretical or actual? Kalau awak baca soalan ni, dia theoretical or actual? Actual. Ingat, actual bukan berdasarkan teori. Actual tu yang awak dapat daripada eksperimen. So maknanya awak kena cari dulu berapa theoretical mass of SiCl4. Macam mana cari theoretical mass of SiCl4? Cari mol dulu. Cari mol dulu. Macam mana nak cari mol dulu tapi kita tak tahu mass dia berapa? Guna percentage yield boleh? Yes, betul. Guna percentage yield. Okay, sebab percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiply by 100. So this 400 gram is the actual yield. Sebab dia cakap actually produce. Or sometimes soalan dia cakap produce je. Kalau produce from experiment, actual yield lah. Okay, so percentage yield is 42.5. Actual yield 400 gram bahagi theoretical multiply by 100. Awak boleh lah dapat theoretical. So kalau kira berapa theoretical yield dia? Tengok mana saya tak jawapan. Theoretical yield untuk SiCl4. Dah kira dah? 941 Point 18 18. Okay, unit? gram. Okay, gram. So dah dapat theoretical yield ni, baru awak boleh guna stoichiometry. Awak kena ingat, stoichiometry hanya boleh digunakan berdasarkan theoretical yield, bukan actual yield. Actual yield tak boleh. So theoretical yield, awak cari mol dia. So mol SiCl4, awak cari mol dia. And then guna stoichiometry cari mol Si. So boleh lah. Okay, boleh ni? Boleh sir. Itu je sebenarnya. Once awak dah dapat theoretical yield tu, awak guna stoichiometry. Okay. Ada apa-apa soalan lagi tak? Ada any question? Semua okay ni? Pasal lagi soalan mana yang awak tak berapa clear? Question 25 sir. Question 25. Question 25 ni dia awak kena kita panggil dia sebagai backward titration. Maknanya awak nak balancing tu dia okay, ada berkaitan. Sekejap saya tunjuk. Saya tunjuk cara nak dapatkan ionic equation. Sebab once awak dapat ionic equation, awak boleh dapatlah kita punya ni. Okay. So kita buat ionic equation dulu. Okay, so dalam bronze ada copper. So assume the copper react with sulfuric acid. It will produce copper sulfate, sulfur dioxide and also water. Okay, sekarang ni copper sulfate yang dihasilkan dalam reaction pertama
Okay, copper sulfate yang kita hasilkan dalam reaction yang pertama, dia akan bertindak balas. So dia akan bertindak balas dengan Ki. We react with Ki to produce copper 1 iodide plus I3 minus plus SO4 2 minus. Okay, and then I3 minus yang terhasil daripada reaction kedua ini. Okay, so I3 minus yang terhasil daripada reaction kedua ni akan di-react dengan S2O3 minus to produce I minus and S4O6 2 minus. Okay, setakat ni boleh follow lagi? Setakat ni, boleh follow? Boleh, sir. Yeah. Okay, so the first part of the question ask you to determine the ionic equation untuk reaction ni, untuk reaction ni. Okay, normally kalau nak tulis ionic equation, kita akan separatekan dulu ikut ion. Okay, kita akan separate ikut ion lah, saya buat yang reaction kedua dulu. So Cu SO4 plus I minus produce Cu I plus I3 minus plus SO4 2 minus. Okay, awak kena cari elemen mana yang oksida charge dia berubah. Okay, kalau awak tengok, okay, kalau sulfate dekat sini charge dia berubah tak? Charge dia? Tak. Tak berubah kan? So kalau tak berubah, kita boleh cancel terus. Kita boleh cancel out kan dia. Okay. Copper berubah tak dia punya charge dia? Tak. Berubah. Berubah tau. Copper sulfate adalah copper 2 plus. CuI adalah copper 1. Copper plus. So dia berubah. So maknanya so awak punya pertama awak boleh tulis sebab Cu2 plus. Okay, dia akan berubah jadi Cu plus. And ni berubah I minus, dia berubah jadi I3 minus. Okay, sampai sini okey tak? Sampai sini? Okay, sir. Okay, and then ingat nak balance ionic equation, awak kena balancekan elektron dulu. Okay, this one awak ada plus 2 charge. This one is plus 1. Okay, nak tambah elektron dekat mana? One electron Cu2 plus. 2 plus. Dekat mana? Dekat Cu2 plus kan? 1 elektron. Okay, yang kedua ni reaction kedua dah balance belum charge dia? Dia dah balance belum atom dia? Belum. Belum kan? So ni 3. So this one is minus 3. This one is minus 1. So nak tambah dekat mana? Produk ke reactant? Product. Produk. So tambah elektron? 2. 2. Okay. So okay, before awak combine, awak kena make sure number of electron dia sama. So tak sama, so awak darab dengan 2. Okay, boleh ni? Boleh, sir. So maknanya awak akan dapat, dah 10.41 dah. Saya buat ni dulu, yang lebih tu nanti saya record saya hantar video boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Sebab kejap lagi awak kelas kan ke 11 kan? So maknanya ini awak dapat 2Cu2 plus 3I minus produce 2Cu plus I3 minus. Okay, ini reaction yang pertama. Okay, reaction yang kedua. Okay, reaction kedua lah ni lah I3 minus. So maknanya kalau awak tengok reaction kedua, I3 minus dia akan bertukar jadi I minus. S2O3 minus akan bertukar jadi S4O6 minus. So balancekan atom. Okay, yang ni pun tak balance atom. Okay. Lepas tu yang atas tu tambah berapa elektron? So yang ini negatif 1, yang negatif 3. So nak tambah berapa elektron? 2 electrons. 2 elektron on which side? Reactant or product?
Reactant. Reactant. Okay, this one. Tambah berapa elektron? Satu. Satu. Dua. Dua kan? Tambah 2 elektron dekat sini. So elektron dah sama. Okay, elektron dah sama, boleh lah gabungkan. So I3 minus plus 2 S2O3 2 minus terus 3I minus plus S4O6 2 minus. Dapat lagi satu half equation. Okay, tu soalan dia minta percentage of copper kan. So maknanya awak kena cari dulu mol Cu2 plus ni. Nak cari mol Cu2 plus, kalau awak tengok soalan dia bagi maklumat dekat mana? Soalan dia bagi molarity 1.05, volume 26.5 ml. Dia bagi maklumat ni. Boleh tak cari number of mole daripada sini? Boleh tak? Boleh. Boleh kan? So dah dapat number of mole of S2O3 2 minus, awak comparekanlah dengan stoichiometry Cu2 plus ni. Ratio dia berapa? Sama tak ratio dia? Sama. Ratio sama, so maknanya mole akan sama kan? So kalau mole dia sama, awak cari dapat mole copper ni multiply dengan molar mass, dapatlah dia punya berat. So sebabnya nak percentage of copper, so nanti mass copper awak dividekan dengan mass siapa? Bronze. Dengan mass bronze multiply by 100. Itu je sebenarnya. Okay, boleh ni? Boleh, Itu je. sir. Boleh, sir. Alright. Okay, so dah 10.44. Okay, kalau awak ada apa-apa soalan nanti awak just PM saya Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay, sorry hari ni terlambat habis pula. Okay, so kali tu okay, see you next class which is tomorrow. Waktu kuliah kita akan masuk chapter tu. Okay, thank you everyone. Alright. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright.